Zener diode, commonly known are alternatively known as breakdown diodes, are diodes that specialize in current that are flowing in reverse. So Zener diode are used in contrast sa mga normal diodes, naka-reverse sila parati. So ito ang ating normal diode, which is ang positive niya is yung may sa side ng triangle, ang negative niya is yung bar niya. Samantalang sa Zener naman, ito naman ang negative niya, positive niya is yung bar niya, at yung bar niya is parang curly something siya. So ginagamit natin siya sa bandang final na ng natin circuit natin. So we can already denote ang input natin is a DC na. Lagay tayo resistor dito to measure something. Then ang Zener natin. And let's have a load that is in parallel to our Zener. R. So let's denote this part as X. So magkikibig-KCL tayo sa we have IR is equals to IZ plus IL. So kung pag ganyan lahat ng ganyan ang natural flow niyan, but in case no mag-reverse gumanyan siya, somewhere down the line magkakaroon ka ng negative current. Most important sa load siguro yan, panigurado. IL load is a negative integer. So let's have a sample problem in a Zener diode. Tignan natin kung mag-activate ba sa Zener or hindi. And let's say ang IR natin is 1 kilo ohm at ang load natin is 1.2 kilo ohm. Given our Zener is 10 volts. VZ natin is 10 volts. So kung sinasabi niya dito, pag ang VL natin ay umabot or rather greater than or equal to VZ, VL ba ito? Then VZ will be online. So no, ang input natin is a 16 volts DC current, 16 volts. So para makuha natin yung load, let's try VDR, but tanggalin muna natin Zener. So ang mangyayari dyan, we have a DC input, say 1 kilo ohm, and then an open line and 1.2 kilo ohm. So VDR tayo, VL is equals to VL times RL over R plus RL. So we have 16 volts times 1.2 over 1 plus 1.2. Ang VL natin, ang kahit di ko nilagay yung units dito kasi yung kilo ni 1.2 and kilo sa baba, cancel. So we're only left with no suffix siya. So 16 times 1.2 over 2.2, 16 12. So it's 8.727. So ang VL natin is less than VZ. Therefore Zener is offline. Di pa siya gumagana. Di siya gagana kasi nasa safe levels pa ang ating voltage. What if hindi? Sabihin natin, palitan natin yung value ni 1.2. Taasan natin. Let's say 3. Yes, 3. Lagyan natin 3. So instead of 1.2, let's say it's a 3 kilo ohm. Therefore VDR natin, VL is equals to 16 volts times 3 kilo all over 1 plus 3 kilo, cancel sa kilo,
Therefore, we have 16 times 3 over 4. We have 12 volts. VL is 12 volts. VL is greater than VZ. Ang gagawin yan, mag-open si VZ, magka-comeback na siya. Pero ang VL mo yan is 10 volts na rin. Bakit? Kasi pipilitin ni Zener, magbubukas siya, pipilitin niya na mangyari ang load mo is equal to 10 volts. Equal sa kung ano siya. So, bakit ganun siya? So, if you remember sa mga project natin, so, V in, V out, and ground. So, this is a regulator. And Zener is a regulator. Kaya kita mo yung pagkakalagay niya. Same na same. It has a part na nakasaksak sa ground. Itong part na to. And it has a V in. Itong papasok sa kanya. And a V out. Itong palabas niya. So that's why kung naalala nyo, sabi ni Sir Lester or Sir Nick, if hindi ka gagamit ng integrated circuit regulator, go ahead and use a Zener diode. So let's have continuation of case 1. Case 1, ang meron dito is fix ang RL mo and V in mo. Hindi nag-iiba mga values na yan. So let's have this circuit. Palaging ito yung happiness niya kasi ito lang talaga ang output mo. RL in and R. So sabihin natin papasok ulit sila. So paano pag pinapaharap yan yung current? If you recall, IR was to IZ plus IL. So makuha natin si IL as IL is equals to VL over RL or VZ over RL in the case na naka-on si Zener. And we can kuha naman si IR naman. IR is equals to V in minus VL all over R. So yes, para siyang nodal. Yung difference lang. Kasi ang nangyari dito, V in is equals to VR plus VL deriving, so we have VR is equals to V in minus VL. So dinerive lang siya sa formula na yan. So keep in mind, paglalaro natin ng formula ito mamaya pag case 2 na. Ang case 2 kasi is nag-iiba yung systems mo. So let's say may problem tayo na ganito rin. Ang R natin is equal to 380 ohm. And we have a V in of 12 and V Zener is 10. RL mo is, sabihin natin 450. So let's determine if Zener is online or not. So VDR, so VL is equals to VL 12 V in natin times 450 over 380 plus 450. So tingnan natin na kung si Zener. 12 times 450, 380 plus 450, and it is at 6.506 volts. So hindi naka-on ang ating Zener. So let's solve for the IZ kung hindi siya naka-on. So unang-una, kunin natin si IR, or rather si V. Oh yes, makuha natin si IR and IL yan. So IR simply equals to 12 minus 6.506 all over 380. That equals to 6.506
minus 6.506 divided by 380. Ang IR natin is 14.458 milliampere. Ang IL natin is 6.506 divided by 450, and we have 14.458. Oh, diba? Pinahirapan ko lang sarili ko. Naka-series naman yan. Dapat same lang naman yan. So, so let's try it. That's the formula na pinakita ko nila. Where's IJ is equals to IR minus IL. Diba? Kita mo, same lang si IR and IL. Therefore, IJ is equals to 0 milliamperes. Since V Zener is not greater than or equal to VL, Zener is offline. So let's have Zener Diode case 2. Ang case 2 naman is you have a variable resistor. So fixed pa rin si Vin mo and variable VL, IRL. So ang problem dito is yung mga circuit natin Zener so let's follow the protocol pa lang na pag ganyan ang current mo. So ang problem dito is may value ka ng R, let's say 250. Syempre may VZ ka 10 volts, IZ albeit a maximum or minimum. Let's notice as IZ na lang. Pag IZM lang nilagay niya, matik pala ano siya, maximum. So 20, we have VN of 24 pero wala kang RL. So let's find the minimum resistance na mag-activate si Zener. So to do that, mag-VDR tayo. VDR muna tayo para makuha si VL. VDR VL is equals to Vin times RL over R plus RL. Pero ang hinarap natin dito si RL. So let's multiply both sides by the denominator. This part R plus RL. So maka-cancel yung bandang dito. We have disibit na rin natin sa VL since may mangyari dito. So we have VLR plus VLRL is equals to Vin RL. So lipat natin si VLRL dito sa part na to. So we have VLR is equals to kalipat natin dito, factor natin si RL, and we have Vin minus VL. Factor natin si RL. Ang ending, ang RL natin ngayon is RL is equals to VLR divided by Vin minus VL. Pero itong ginagawa natin dito is hinahanap ang least resistance na mag-activate si Zener. So ending on this, naka-activate na si Zener sa part na to. So VL is already in power to VZ. Therefore ang mangyayari dyan, RL is equal to VZ R divided by Vin minus VZ. So RL na to, RL minimum na siya. Keep in mind, hindi mo makukuha si RL maximum dito. Makuha natin siya in
another method. So we know from Ohm's law statement that current is proportional to its EMF value but inversely proportional to its resistance. Itong alpha siya, pero fog na to, it's a symbol for direct proportionality. Kami yung alpha. So kung ganun, kung may given tayo ng RL using Ohm's law, we have IL naman yan is equals to V. Si V natin, hindi siya mag-iiba. V RL minimum. Kung minimum yung nasa baba, maximum yung andito. So ganun lang siya. May direct inversely proportionality siya. So kung IZ minimum naman, IZ minimum is equals to VL over RL max, both of which hindi natin gagamitin yung ganitong form niya. We have another method of solving them. Hindi tayo magbabounce back dito. Si IZ max lang talaga hahanapin natin sa method na ganito. So isa pa dito sa proportionality sa part ng case 2, ang dami na kasing proportionality, but let's denote as IR is constant all throughout. Hindi siya nagbabago kasi andito pa siya sa part na to. And the IR is makuha natin siya as VR lower R or V minus VZ, which is far to VL, kaya same lang sila. Lower R, makuha si IR. But ito sa part na to yung nakakalito. Pag nagsasolve tayo sa KCL nito, we know that RR is equals to IZ plus IA. So, itong part na to. So, kung magsasolve tayo gamit itong equation na to, when we are solving for IL minimum, gagamitin natin sa part na to is IZ maximum. Inversely, IL maximum, gagamitin natin IZ minimum. Pero si IR hindi siya magbabago all throughout. Siya yung constant dito. So, deriving the formula from that, ma-solve natin si IL minimum dito. IL minimum, nilipat natin si IZ. Supposed to, si IR constant pa rin siya. IR minus IZ, since minimum to, maximum ang gagamitin natin. So, ayan. Ayan yung isa sa mga formula in solving. So, siyempre, IL minimum na yun. So, from earlier, just like I said, ito yung method na gamit natin. RL max is inversely proportional to IL minimum. Therefore, IL minimum. So, paulit-ulit lang siya, pero itong part na to ang important parts. So, let's solve this sample problems with a Vin of 50 volts. Ang R natin is a 1 kilo ohm. Ang RL natin is hanap natin. We have a VZ or voltage Zener of 10 volts and an IZM of 32 milliamperes. So, IZM lang sinabi niya. Hindi natin alam kung minimum ba yan or maximum. So, let's assume that it's a maximum. Pero, sasabihin niya talaga agad yan kung maximum ba yung value na yan or a minimum. So, let's derive RL from the VDR. RL minimum is equals to R natin 1 kilo ohm divided by VZ 10 volts over 50 minus 10. Ang RL minimum natin is 250 ohms. So, solve natin si IL max dyan. Lagyan natin dito. IL max equals to VZ all over RL minimum. So, mangyari dyan
IL max is equals to 10 volts over 250 ohms. So let's write it. So ayan, ang IL max natin is 0.04. Tangga na mo, Gab, tinatago mo kahit ka ka. So nakuha natin si RL minimum is a 250, IL max is a 0.04. Let's solve for IL minimum. But first of all, kunin mo natin si IR. And IR natin is equals to Vin minus V0 all over R, which is 50 minus 10 divided by 1K. Ang IR natin is 40 milliamperes. So with that in mind, IR is equals to IZM plus IL. So dito magugulo kahit anong gawin mo. Wala kasi siyang sinabi kung maximum ba or minimum si IZM. So dito tayo magkakarito. Pero alam natin na nag-solve tayo ng IL max. So hindi na si IZM yan. Kasi kung naalala mo, pag IL max yung hinahanap natin, IZ minimum ang pinagsasolve natin. Pag IL minimum naman yung hinahanap natin, gagamitin natin si IZ max. So IZ max pala itong given natin. So palibag natin ito. IL is equals to 40 minus yung binato natin 32. Ang IL natin is a 8 milliamperes. So with that, may makuha din natin si RL maximum yan. So RL maximum natin is inversely proportional kay IL minimum. So RL max equals to V, constant pa rin siya, over 8 milliamperes. So we have 10 over 8, tama? 10 over 8 o 1.25, tama kilo. So explain ko lang ano yun to, baka nakalito. So we have 10 volts all over 8 times 10 raised to negative 3. So para di nakalito, labas natin to, reciprocal natin dahil negative power siya. So we have 10V all over 8 times 10 raised to 3. So 10 over 8, so 10 over 8 is 1.25. So we have 1.25 times 10 raised to 3. Ito nasa labas yan, ohms. Eh diba ang 10 raised to 3 natin is 8 kilo ohms. Ganun siya naging ganito. So if you recall from our first video, na pag ganito ang natural flow of current ng Zener circuit. But in case na magbaliktad yan, like sabihin natin pag ito to, papasok to and papasok to, we will have a negative value somewhere in the currents. Albeit in Zener siya, IR or IL. Pero in my experience, mostly in IL siya. IL in this circuit ng mga ganyan mga current mo is equals to negative integer. So ito yung nasa decompress natin. We have a input of 24 volts. We have an R of 470 ohms, a VZ of 12 volts, and ito yung nasa problem. Sinabi niya kung alin ang alin. Is a minimum is equals to 1 milliamperes. IZ maximum is equals to 50 milliamperes. So you know the drill. RL minimum tayo. RL minimum is equals to R natin
470 ohms divided by 12 over 24 minus 12. So, makacancel lang to. RL minimum natin is equals to 470 ohms. So, diretso natin ay L max is equals to 12 all over 470, giving us an IL max of 12 divided by 470, 25.53 milliamperes. So, lipat tayo sa mga values na hinahanap pa. Si IL minimum pa. Bago tayo diretso dun, let's have IR muna. IR is equals to V in minus Zener, 24 minus 12 over 470 ohms. IR is 12 over 470. So, same lang siya. 25.53 milliamperes. So, same lang siya nun. So, let's have now IL minimum. So, IR is equals to IZ max plus IL minimum. So, deriving that, IL minimum is equals to 25.53 minus 50. IZ max that is 50. Therefore, giving us a 25.53 minus 50, 24.47. Negative. Ayan sinasabi ko. Dahil baliktad ang karat natin, baliktad ang flow natin, baliktad din ang final answer natin. Case 3, variable Vin and fixed RL. So, kung ang case 2 nag-iiba si RL natin, dito naman nag-iiba ang Vin natin. So, kung ganun ang nangyayari, tulad ng kanina, we have a minimum and a maximum. Since voltage na to, isa na lang siya. Wala na tayo, hindi katulad ng RL kanina, may IL pa tayo. So, let's derive from VDR. VL is equals to Vin over RL R plus RL. Pero ang hinaharap natin is si Vin. So, let's reciprocate this. R plus RL divided by RL. Makancel to. Therefore, we have Vin minimum. Tulad ng kanina, hindi natin makakuha si Vin max dito. So, Vin minimum na talaga. So, we have VL over R plus RL over RL and Vin minimum is equals to V Zener din. Since ang hinahabol natin dito is naka-activate na si Zener. So, what if naman pag Vin max na? So, ang nangyayari sa circuit na to is, ang Vin natin, ang maximum Vin, choke-hold siya ni Zener, ng karat ng Zener. So, in our usual IR is equals to IZM plus IL, we can denote that as VI max is equals to, we can denote that as VI max and VR max plus IL. Transforming that further into voltages, we have VI max is equals to VR max is IR max and R plus V Zener. Lalo yan. Hindi natin siya pakialaman yung voltage niya.
Sorry, inuubo ako. So, bago tayo magtakal dyan, ano mo muna si IR max? So, tulad nung kanina, may proportionality tayo dito. Meron din tayo sa case 3. So, we have IR is equals to IZ plus IL. Pero ang proportional naman this time is si IR and IZ. So, pag maximum si IR, maximum din si Zener. Walang pake kay IL. So, pag IR minimum, syempre, IZ minimum din. Ganun lang siya. So, with that in mind, let's take out our formulas and let's try to solve a problem. So, we have an R of 220 ohms and an RL of 1.2 kilo ohms. Ang VZ natin is 20 volts. Ang IZ M natin is equals to 60 milliamperes. So, IZM lang sinabi niya. Wala siyang sinabi kung maximum ba siya or minimum. So, from earlier, we have V in minimum is equals to VZ R plus RL by RL. Therefore, we have 20 220 plus 1,200 all over 1,200. And ang VE minimum natin is 23.67. Hindi ako nagkakamali. So, more tayo yung VIN. Kunin naman natin ang ibang values nito. So, let's kunin naman si IL. IL is equals to, ang Zener natin is 20 volts all over 1.2 kilo ohms. Therefore, ang IL natin is 16.67. So, kung kanina di nag-iiba si IR, din naman di nag-iiba si IL. Sabi ko nga. So, if that's the case, we have IR, pero wala nga unit to. Hindi niya sinabi kung maximum ba siya or minimum. So, gamitin natin siya as maximum. Therefore, we can find IR max as IZ max plus IL. So, we have 60 plus 16.67. Therefore, ang IR max natin is equals to 76.67 milliamperes. So, if that's the case, kunin natin VI max. VI max equals to IR max times R plus VZ. So, ang IR max natin is 76.67 times 220. So, 76.67 times 220, or para mas madali natin siya makita, we have 76.67 times 10 raised to negative 3 times 220 plus 20. So, rin natin ilalabas. So, we have 36.8674 or 87. So, ang VI max natin is 36.87 volts. So, ganun na siya. Mas kukunti ang solve niya kumpara kay case 2. Sa case 2 lang talaga mahirap.